Welcome to day 1 of learning Spanish. In the next 10 minutes, you'll learn 20 phrases that Spanish speakers use every single day. No grammar, no memorizing hundreds of words, just practical Spanish you can start using immediately. Let's begin. Phrase 1. Hola. Hello. Hola. One more time. Hola. You already know this one. Congratulations, you already speak your first Spanish word. Phrase 2. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? The standard follow-up greeting, used everywhere, every single day. Phrase 3. Estoy bien. I'm good. Estoy bien. Estoy bien. The answer you'll give 90% of the time, whether it's true or not. Phrase 4. Por favor. Please. Por favor. Por favor. Add this to almost any request and you instantly sound more polite, more natural. Phrase 5. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. You'll use this more than almost any other word in this entire list. Quick review. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Por favor. Gracias. 5 phrases down, 15 to go. Phrase 6. De nada. You're welcome. De nada. De nada. The automatic response to gracias. Learn these two together. They're a pair. Phrase 7. Lo siento. I'm sorry. Lo siento. Lo siento. Useful for real apologies or when you accidentally bump into someone. Phrase 8. Perdón. Excuse me. Perdón. Perdón. Slightly different from lo siento. Use this to get past someone or get their attention. Phrase 9. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? You'll use this whenever you're buying something. Stores, markets, almost anywhere. Phrase 10. No entiendo. I don't understand. No entiendo. No entiendo. Completely normal phrase. Nobody expects you to be fluent on day 1. Use it without embarrassment. Quick review. De nada. Lo siento. Perdón. ¿Cuánto cuesta? No entiendo. 10 phrases. Halfway there. Now, let's pause for a second. Picture this. You just landed. You're at the airport counter. Completely lost. Here's exactly what you'd say. Phrase 11. ¿Puede repetir? Can you repeat that? ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? Pair this with no entiendo, and you can survive almost any confusing conversation. Phrase 12. ¿Habla inglés? Do you speak English? Habla inglés. Habla inglés. Your emergency exit phrase. Use it when you're completely stuck. Phrase 13. Sí. Yes. Sí. Sí. One syllable. Impossible to forget. Phrase 14. No. 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 One syllable. Exactly what it looks like. Same word, same meaning. Phrase 15. ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? This phrase has saved more travelers than any other phrase in this entire language. Learn it today. Quick review. ¿Puede repetir? ¿Habla inglés? Sí. No. ¿Dónde está el baño? 15 down.
5 left. Now picture a different scene. You just sat down at a restaurant, menu in hand. Phrase 16. Agua, por favor. Water, please. Agua, por favor. Agua, por favor. Your first real request. You already know por favor. Now you're combining it with a word you need. Later, when you're finished and ready to head out, phrase 17. La cuenta, por favor. The bill, please. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Every single meal you eat will end with this phrase. Phrase 18. ¿Dónde está? Where is? ¿Dónde está? This is a pattern, not just one phrase. Watch it in action. ¿Dónde está el hotel? Where is the hotel? ¿Dónde está la estación? Where is the station? Same question, just change the last word. Phrase 19. Necesito ayuda. I need help. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Simple, direct, and understood everywhere, regardless of context. Phrase 20. Buenos días. Good morning. Buenos días. Buenos días. Use this until around noon, then switch to buenas tardes. That's 20 phrases. Think about this. 10 minutes ago, you knew almost no Spanish. Now you can greet people, ask for help, order water, ask for the bill, ask for prices, and even tell someone you don't understand. That's real progress. One last review. This time, just listen and repeat. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Por favor. Gracias. De nada. Lo siento. Perdón. ¿Cuánto cuesta? No entiendo. ¿Puede repetir? ¿Habla inglés? Sí. No. ¿Dónde está el baño? Agua, por favor. La cuenta, por favor. ¿Dónde está? Necesito ayuda. Buenos días. Great job. Tomorrow, we'll start building real conversations using the phrases you learned today. Subscribe so you don't miss day 2.